Section 0-2 Basic Conversation. Please repeat after me. Ciao. Benvenuto. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buonasera. Buonanotte. Arrivederci. A dopo. A presto. A domani. Salve. Buona giornata. Buona serata. Grazie. Molte grazie. Grazie mille. Prego. Mi scusi. Mi dispiace. Mi dispiace molto. Per favore. Exercise 0-1. Italian greetings. Classification. Classify the following Italian greetings to the appropriate category in the table below. Buonasera. Grazie mille. Buon pomeriggio. Buona giornata. Grazie. Prego. Mi scusi. A domani. Mi dispiace. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. Before we start, let's examine the meaning of the following Italian greetings. Buonasera. Good evening. Grazie mille. Thanks a million. Buon pomeriggio. Good afternoon. Buona giornata. Have a nice day. Grazie. Thank you. Prego. You're welcome. Mi scusi. Excuse me. A domani. See you tomorrow. Mi dispiace. Sorry. So according to the meanings of the Italian greetings here, we can categorize by the following table. For saying hello, we have Buonasera. Buon pomeriggio. For bidding farewell, we have Buona giornata.
A domani. Phrases for expressing gratitude we have grazie mille, grazie, prego. To express apology we have mi scusi, mi dispiace. This is the end of lesson 0. Thank you for watching and see you in the next video.